అబ్బాయి నేర్చుకోకూడదు క్లాసికల్ డాన్స్, స్పెషల్లీ ముస్లిం అబ్బాయి నేర్చుకోకూడదు, ఇంటర్మీడియట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ సీరియస్ కెరియర్ లైక్ యూనో ఆ టైంలో నేర్చుకోకూడదు. ఇవన్నీ తప్పులు చేస్తున్నాను వాళ్ళ సెన్స్లో నేను. I don't want to work, I want to only do this. So that was I want to give up 20 ml, 40 ml, 80 ml. Finally they're fine now. Apart from college, computer class, అది సరిపోవట్లేదు in type institution. ఎందుకంటే నాన్న అది కీబోర్డ్ ఫాస్ట్గా రావట్లేదు, టైప్ నేర్చుకుంటే మంచిగా వస్తుందంట. సో దెన్ ఐ జాయిన్డ్ టైపింగ్ క్లాస్. If I see my parents in front of me, I cannot perform. I told them, I cannot. Don't even come to my performance. Father and he was very, very worried. I was very shy child. I was very introvert. నేను పెద్దగా మాట్లాడేవాడిని కాదు. అట్లా అన్నమాట. Now, not observing. I think people are observing me. That's what all the women says now. Like, hope I can do this gracefully. Come on, you are a woman, you are a real, I am plastic, so you can't say that. Haleem, thank you so much for joining us. It's a great pleasure to have you on the show. So, I don't know how many people know about you, because we deal with a lot of film celebrities. So, let me give you a small introduction, so for the benefit of our viewers. His passion is dance. His mission is spreading this beautiful art. A classical dancer trained in Kuchipudi, Haleem Khan is an epitome of grace. Having given more than 800 shows, he is well known in dance circles. Here's a young man who fought against many odds to reach where he has today. Born in a conservative Muslim family, he proved to the world that art is beyond religion, caste or creed. His dancing skills have taken him abroad, where he was much applauded. A unique feature of his dance, he dances dressed like a woman. He treads the unbeaten path, that of female impersonation. And many have fallen for his feminine charms. With makeup, he can beat any pretty woman in beauty and loveliness. Experimenting with various genres, he is critically acclaimed for his creations in dance. English poetry and rare ghazals turned into excellent pieces of art under his able choreography. Haleem Khan is popular for his corporate shows and is much sought after. Showcasing Indian performing arts in a contemporary style, he touches the foreign clientele. When ambition meets with hard work, success is never far. The accolades he has received and the awards he has been conferred with stand proud testimony to this. Haleem is a very popular Kuchipudi dancer. He's been practicing the art for the past 17 years and he's performed in several stage shows across the world. So let's see what he has to say about his whole dancing thing and what makes him the man he is. Once again, thank you so much for joining us. Thank you so much for calling me. Right. So Haleem, first of all, we heard that you're going to Singapore and Malaysia in a couple of days, for another dance performance. Yeah. So how busy are you throughout the year? What's your schedule like? So you can't really say how
busy an artist can be, you can't predict the graph of an artist, but somehow since 6 months I'm not putting my feet at one place, I keep doing things and roaming, now here, tomorrow Calcutta or Mumbai or Bangalore, and now going to Malaysia and Singapore, and then coming back, going to Calcutta and Durgapur, and going back to Goa, and then maybe coming back to Hyderabad. So that's the schedule now. So again, at times, no job for a month, 2 months, you don't even get any calls, that's the way it is, Right. game. So, no, I understand that as a dancer, you are having a great time when you perform, because you're completely involved. But do you see a sense of purpose in what you do, and what makes you keep on going? Yeah, as you said, that me being an artist, I'm able to get all the positive energy from the art because I want to dance and I'm able to pursue what I want to, and I'm passionate about it. Later, I'm extremely immensely grateful that I'm the person who is carrying the legacy of Indian art, one of the ancient Indian art, which is Kuchipudi, and stop the cake impersonating as a woman, which is the core essence of Kuchipudi, and not many doing that. So I get that kind of one, being a dancer, and that is my personal passion, and I'm connected to that. Secondly, this is our ancient art form, and it has to be preserved, it has to be populated, it has to be propagated, it has to be even extensively performed and educating. So thirdly, you have that, I personally have that, not many classical dancers, male classical dancers have that privilege to say that, I can impersonate as a woman, which is an ancient art form, which is a true technique of Kuchipudi. That's what I say, So, Kuchipudi, how did that enter your life? ఎన్నేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు, ఎలా స్టార్ట్ అయింది? కూచిపూడి అని నాకు ఇనిషియల్గా తెలియదండి. when I'm interested, I was interested in dance, I was interested in music, I was interested in looking at classical stuff. అదొకటే తెలుసు. Either you watch Doordarshan programs, either you watch couple of movies like Sagar Sangamam, Swarna Kamalam, Saptapadi. అప్పటికే అవి VCRలో అప్పుడప్పుడు రావటము, లేదా దూరదర్శన్లో ఈ ఢిల్లీ నుంచి రిలే వచ్చేవి, ఎమ్మిని కృష్ణమూర్తి గారివి, శోభానాయుడు గారివి, రాధారాజరెడ్డి గారివి, బాలసరస్వతి గారివి, ఇలాంటివన్నీ కూడా. సో సమ్వేర్ ఐ కనెక్టెడ్ వెరీ డీప్లీ టు దట్. I used to not blink my eye, I used to carefully observe what they are doing. Many thought when I was looking at that, what happened to this guy, but konchame adi, there not so much of a drama there. They used to feel yeah, this guy must be generally interested in it. So there ends the matter. Later I was deeply observing that and then wanted to do that. So for a long time I saw, and then I finally got an opportunity when I was in intermediate to start dance. That's when I know this is Kuchipudi. And till then, yeah? Okay. I started learning. Okay. So till then I had no clue what I was interested in, either it can be Bharatanatyam or Kuchipudi, Odissi. I was actually looking at everything, Kathak, I was looking at everything. So then I started learning Kuchipudi because it was available, and later I'm thankful that I choose the right thing, which is very South Indian, which is very connecting to the storytelling, expressions, dance technique, whatnot, everything is there in Kuchipudi. So that's how I was dragged into Kuchipudi, and I'm balanced in Kuchipudi. Janakita
మీరు ఇందాక చెప్పారు యూ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ లాట్ ఆఫ్ టీవీ షోస్. సో ఎర్లియస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎవరున్నారు? లైక్ డిడ్ యూ రియలీ లుక్ అప్ టు సంబడి యాజ్ అన్ ఐడల్? I must say Bala Saraswati garu and Yamini Krishnamurti garu and Shobha Naidu garu were there. The three major. I didn't realize like వాళ్ళ పేరు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు, అంటే తెలుసుకోవాలని కూడా లేదు. ఆల్ దట్ ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అండ్ దెన్ హౌ ఐమ్ ఐ కనెక్టెడ్ టు దాట్, అంతే. వాళ్ళు ఏ డాన్స్ చేస్తున్నారు, ఇది ఏం స్టోరీ చెప్తున్నారు, అది పెద్దగా అర్థమయ్యేది కాదు నాకు. బికాస్ not that I'm so much connected to Hindu mythology, because what they are saying is I'm really connected. So anta knowledge ledu నాకు అప్పుడు. So I think these three faces that I kept on watching repeatedly, like నాగేశాలు చూడగానే ఓకే ఇవాళ ఏమో వచ్చింది, because I know her by face, by name. I didn't know what the story behind, because we are clueless at our village Ongollo. ఒక దూరదర్శన్ తప్పితే ఏం వచ్చేది కాదు. అండ్ దెన్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా పెద్దగా వచ్చేవి కాదు, ఎప్పుడో ఎక్కడో రికార్డ్ చేసినవి రిలే చేసేవాళ్ళు. దట్స్ ఇట్, యూ హ్యావ్ నో క్లూ. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ నో హూ శోభా నాయుడు, హూ ఈజ్ యామిని కృష్ణమూర్తి గారు, హూ ఈజ్ రాధారాజరెడ్డి గారు అండ్ బాల సరస్వతి గారు. మీరు ఇందాక చెప్పారు ఒంగోలులో విలేజ్ అని. వాట్ విలేజ్ వాజ్ దిస్? Ongol main town. Proper town. Okay, right. So you said that you're not really into Hindu mythology. So మీరు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కూచిపూడిలో or whatever dance form, how did your family react to that? Did that come as a big shock for them? The shock came much later. Before that, I will tell you, the Hindu mythology, as you know, we may grow up with the Hindu friends and we speak good Telugu because we grew up in Ongol, and స్కూల్లో కూడా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు ఉంటుంది. సో యూ కెన్ స్పీక్ వెరీ వెల్ తెలుగు. కానీ హౌ డూ యూ గెట్ అ ఛాన్స్ టు నో దశావతారాలు? హౌ డూ యూ గెట్ ఛాన్స్ టు నో దట్ మోహిని భస్మాసుర స్టోరీ? మనకి పుస్తకాల్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఉన్నవేవో ఉన్నాయి. రామాయణం పూర్తిగా తెలుసా? నాకు తెలీదు. లైక్ ఐమ్ షూర్ నాట్ ఎవ్రీబడి అట్ దట్ ఏజ్ వుడ్ నో దట్, హూ ఆర్ నాట్ హిందూ గాయ్, ఎస్పెషలీ నాట్ అ బ్రాహ్మిన్. సో నాకు తెలీదు అన్లెస్ నేను డాన్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత. కానీ నాకు దశావతారాలు ఉన్నాయి, అది అంతా ఒకళ్ళదే విష్ణుమూర్తిదని తెలియదు నాకు. అండ్ అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి నాకు తెలియనివి. సో అప్పుడు దట్ ఈస్ మై ఓన్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ మై ఓన్ struggle to connect to the stories, and I was fascinated also. Like today I learned something new. Today I came to know about some other story. Today I learned to know something very different where I don't belong to. ఇవన్నీ జరుగుతా ఉన్నాయి. For a very long time my parents never knew what I was doing as so అది చాలా సంవత్సరాలు నడిచింది. I didn't want to tell them because I was interested, not them. సో చెప్తే ఆపుతారని ఒక ఇది ఉంది నా మైండ్లో. బికాస్ వెరీ ట్రూ, ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్ గ్రోన్ అప్ బై దెన్. అబ్బాయి నేర్చుకోకూడదు క్లాసికల్ డాన్స్, స్పెషల్లీ ముస్లిం అబ్బాయి నేర్చుకోకూడదు. ఇంటర్మీడియట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ యువర్ సీరియస్ కెరియర్, లైక్ ఆ టైంలో నేర్చుకోకూడదు. ఇవన్నీ తప్పులు చేస్తున్నాను వాళ్ళ సెన్స్లో నేను. సో అగైన్ నేను వెళ్ళి పొలైట్ నాన్న అని చక్కగా వెళ్ళి మాట్లాడితే చెప్పగానే, సో అందుకని నాకు తెలుసు. సో అప్పుడప్పుడు ఏవో నోరు ఆక చిన్న చిన్న హింట్లు ఇచ్చాను. సో వాటికి కూడా నాన్న సినిమా బాగుంది కదా, కమల్ హాసన్ బాగా చేశాడు కదా డాన్స్ అంటే, చేశాడు బాగా చేశాడు, మంచి సినిమా. సో అక్కడతో ఆపేస్తారనమాట. సో ఆ హింట్లన్నీ నాకు కొన్ని బ్యాడ్గా తగిలాయి, కొన్ని ఏమో అంటే కేర్లెస్గా ఉన్నాయి ఆన్సర్స్. సో ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ మీ పేరెంట్స్ గురించి మీకు తప్పితే ఇంకెవరికి బాగా తెలుస్తుంది. సో ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద స్టోరీ. సో ఓకే చలో, లెట్ మీ నాట్ టెల్ దెమ్. చెప్పకుండా ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలని నేర్చుకుందాం. నేనైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, దట్స్ వెరీ షూర్. సో టీచర్ దొరికారు, లెట్ మీ స్టార్ట్. సో దెన్ ఒక కంప్యూటర్ క్లాస్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ కంప్యూటర్ క్లాస్, అది సరిపోవట్లేదు ఇన్ టైప్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకంటే నాన్న అది కీబోర్డు ఫాస్ట్గా రావట్లేదు, టైప్ నేర్చుకుంటే మంచిగా వస్తుందంట. సో దెన్ ఐ జాయిన్డ్ టైపింగ్ క్లాస్. సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ టు టైప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కంప్యూటర్ క్లాస్. సో whenever somebody wants to trace, whether they think like if I'm not traceable in type institute, they think like I'm still in the computer class. If
they think I'm still at home or maybe in this college or a tuition. So ఇవన్నీ మధ్యలో I had some time where I can go to my Guruji and learn. Oh, okay. So that's how I figured out the time, where I can go and spend some time with my Masterji. Right. So that learning process was there for more than 4 years when I was in Ongole. Oh, 4 years without letting your parents know you learned? No, 8 years. Okay. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడు కూడా చాలా వరకు తెలియదు వాళ్ళకి. Oh, they've never seen you on perform. No, not till 8 years. ఎలా మేనేజ్ చేశారు అంత బాగా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పలేదు. సెకండ్ ఊరు మారాను, హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను. థర్డ్ థింగ్ పేరు మార్చుకున్నాను హరి అని. సో ఎక్కడ ఏ క్లూ రాకుండా లైక్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ గుడ్ సిబిఐ ఆఫీసర్, మంచి పోలీస్ ఆఫీసరు లేకపోతే లాయర్ అయితే కనుక చక్కగా ప్లే చేద్దునేమో. లేకపోతే ఐ హ్యాడ్ టు రియలీ play a good game, while I was learning, because I am interested, not the world, not anybody else. So again, I am sure I'm not doing something wrong. నేను తప్పు చేయట్లేదు, ఎవరిని నొప్పించట్లేదు, and I don't want to harm myself. I don't want to hurt myself by not able to do that. So I figured out, నేను ఇది చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి let me take this kind of a struggle. So ఆ struggle తీసుకున్నాను. I did all the games that I can possibly, అది చేశాను. 2008 జూలైలో my parents came to know through మా టీవీ ఛానల్. Seriously? Yeah. Okay, interview ద్వారా మీ పేరెంట్స్ కి ఫైనల్లీ తెలిసింది డాన్సర్. They covered a small story and they wanted to add my parents bite. వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటని నేను వాళ్ళ రియాక్షన్ నాకు కూడా తెలియదు. If you want to go and talk to them, please, you are more than welcome. I thought maybe this was the right time for them to know, not through me or through somebody else. So being a media, I think it was even more a good thing to go and talk. So number address ఇచ్చిన తర్వాత they had somebody there in a local team. So they went and took some small bite. They were confused. They didn't know what they were speaking because they thought something and these people told something and I purposefully did not give all the information. So అలాగా I didn't want to really culturally shock whole thing. ఒక బిగ్ షాక్ ఇవ్వద్దు. అట్లీస్ట్ డాన్స్ అనే ఒక సెగ్మెంట్ మీ అబ్బాయి చేస్తున్నాడు, ఫర్గెట్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అది క్లాసికలా ఇంకోట పక్కన పెట్టి. సో కొంచెము క్లూ. దెన్ అది టెలికాస్ట్ అయినప్పుడు దే రియలైజ్ సంబడి ఈస్ డాన్సింగ్ ఇన్ రెడ్ కాస్ట్యూమ్, వాస్ దట్ యూ? సో దట్స్ వెన్ దే కేమ్ టు నో దట్స్ ఎ కూచిపూడి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్. సో వాళ్ళకి చాలా టైం పట్టిందా టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ? నో, ఐ థింక్ లక్కీలీ ఏంటంటే a big thing happened suddenly. A media and people coming and talking to my parents like మీ అబ్బాయి టీవీలో వచ్చాడు, మీ అబ్బాయి డాన్స్ చేశాడు, మీ అబ్బాయి డాన్స్ ఎంచుకున్నాడా. సో వాళ్ళకి తెలీదు, పక్కన వాళ్ళు వచ్చి లైక్ గ్రేట్ ప్రెషర్ని వాళ్ళకి మా పేరెంట్స్కి చెప్పటము, డాన్స్ చూశాను చాలా బాగుంది, ఎక్కడో వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, అలాగా అనమాట. సో క్వైట్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ మా డాడీ మమ్మీ చుట్టూ తిరిగిందనమాట కొన్ని రోజులు. సో అది బాగా ఓవర్ షాడో అయిపోయింది. సో నన్ను ఏమీ ముట్టుకోలేదు కొన్నాళ్ళు. ఆ తర్వాత స్టార్టెడ్ పొలైట్లీ లైక్ చాలా దూరం వచ్చినట్టున్నావు నువ్వు, స్లో డౌన్, చాలు, నేర్చుకోవాలనుకున్నావు కదా, నౌ యూ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ యువర్ జాబ్. సో దే హ్యాడ్ దేర్ పాయింట్ రైట్, బట్ అగైన్ ఇట్ టేక్స్ స్టెప్ బై స్టెప్. నేను ఇప్పుడే వాళ్ళకి తెలిసింది. ఆ తర్వాత షాకింగ్గా నేను ఫీమేల్ ఇంపర్సనేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ తర్వాత దెన్ ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్, ఐ వాంట్ టు ఓన్లీ డూ దిస్. సో దట్ వాజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అప్ 20 ml, 40 ml, 80 ml. Finally they're fine now. Finally they had to be fine. No other choice. My parents are very good, So మొదటి వరకు నేను I keep on answering very rudely towards my parents, like అడిగేవాళ్ళు మొదటి వరకు, ఆపేసి ఇది చేయొచ్చుగా అని చెప్పేసి. బట్ మొన్న నేను DVD రిలీజ్ చేశాను November 21st కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ బ్యాక్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో. నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను. I was doing all that, like guest and DVD printings and other this and all. So my mother came to know through me, like అమ్మ నేను DVD చేస్తున్నాను, నీకు తెలుసు కదా, అది రిలీజ్కి వచ్చిందంటే they only know the date, 21st రిలీజ్ చేస్తున్నానంటే my mother told me, okay, we'll come on 19th, we'll be with sister, we'll be attending the ఏమంటారు ఇది, are you performing that day? So no, I'm not performing. So they came all the way from Ongole to Hyderabad to make sure I'm actually happy
while looking at them in the event, you know. So that sweet gesture of my parents made me really happy and untold. నేను కూడా ఇప్పటివరకు మాట్లాడలేదు, అమ్మ మీరు రండి నన్ను ఆశీర్వదించండి నేను డాన్స్ చేస్తున్నాను మీరు చూడండి అని. దట్స్ ఆల్ గాన్. ఎందుకంటే మేము వీ డి నాట్ స్టార్ట్ లైక్ దాట్, ఒక పాజిటివ్ నోట్లో స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఆ జెస్చర్ ఏంటంటే మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు రావటం అంత దూరం నుంచి కేవలం ఈవెంట్ చూడటానికి, నన్ను బ్లెస్ చేయడానికి, ఆ ఈవెంట్ని గ్రేస్ చేశారు అంటే ఐ ఫెల్ట్ రియలీ హ్యాపీ. ఓ దే మీన్ సంథింగ్. నౌ దే టేక్ డాన్స్ యాజ్ వన్ సీరియస్ పాయింట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, యు నో. సో దట్స్ వాట్. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను చూడలేదు వాళ్ళు? ఒకసారి విజయవాడలో చూశారు, ఎస్పెషల్లీ యాజ్ అ బాయ్ ఓన్లీ. తర్వాత స్పెషల్ నాకు కూడా టైం పట్టింది, యూనో. చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, చాలా భయం ఉండిపోయింది. అండ్ ఐ వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ హెల్. ఐ మే బి రియలీ స్మైలింగ్ ఎట్ the story which I came back, you know, 8 years it was not really cakewalk. Chala incident unnai which shook me, you know, as a person. Like what? So what do we talk so many things, like, you know, one being not able to perform much because I know how to perform by then. I wanted to, but I can't because I can't leave my house. Right. And I can't have costumes because they're expensive. I can't do the diploma because I need to spend a lot of money, and I can't perform because most of the performance is in the evening. I can't leave house, and I can't ask my parents, like, you know, now I want to have a dance costume and dancing bells and etc etc. So I was learning in my pocket money. So adi naku koncham undipoyindi mind lo, you know, that I don't say bitter experience, I don't say it is negative. Somehow some block was there. సో బ్లాక్ లాగే ఇప్పటికీ ఉండిపోయింది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఐ ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్. ఇఫ్ ఐ సీ మై పేరెంట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ, ఐ కెనాట్ పర్ఫామ్. ఐ టోల్డ్ దెమ్, ఐ నో ఐ కెనాట్, డోంట్ ఈవెన్ కమ్ టు మై పర్ఫార్మెన్సెస్. ఎందుకలాగా? దట్ డి నాట్, ఈచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మైన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ, అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ at this stage, you know. Each performance I think 100 times before I perform, because we may sound really artist lo memu ichina every opportunity perform cheyalani. Practically we invest our energy, we invest our physical strength, we invest our reputation, we invest our all experience. So you cannot put that into any wrong task. Yeah. So when I choose a performance, I make sure I'm happy about it, and I'm making sure it is going to be the next step of my career, okay, or a plus point to my career, or I'm happy about it. So, or I'm actually serving my interest to the productive people. So this is what I'm looking at. Okay. So when each performance of mine is this important to me and to my career, so I cannot let this go wrong anywhere at any point of time. So they are happily looking at all the videos in YouTube, that and this, they have it in their mobiles, and they have, my house is now full of my dance photographs and my felicitations and etc etc. So they are looking at things, you know, okay, but physically they are not available at my performance. That was my request. Okay. Whenever they wanted to come also when they are in Hyderabad, I said no, not now, no, I don't want to come, I'm not mentally prepared. Let us see when I can do that. So that's the so is deal. that like one of your dreams to fulfill, to perform in front of your parents? I don't have a dream, I'm telling you, I'm very very frank here. What do I get? It was not an agreement of my parents, like, you know, they are interested in, they wanted to see me as a dancer. No, I wanted to dance, and I'm happy because now they are actually appreciating it, accepting it. But I take long time to, I still couldn't really wipe off the experience, that what I had, that worry, that fear, that whatever I couldn't say about my parents, you know, adi undipoyindi, a block undipoyindi. So slowly trying to do, I think it takes time. Right. Ongollo meeru interlo start chesarannaru, like to learn dancing properly. So when did you move to Hyderabad, you know?
I moved for my higher studies like hardware engineering and MBA. Okay. Both put together wanted to come here. ఒక సింగిల్ ఎంబీఏ అన్న అక్కడ ఉంది అంటారు, హార్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమన్నా కోర్స్ నేర్చుకుందాం అంటే ఆ ఒంగోలులో ఉంది కదా నేర్చుకో అంటారు. సో సెలెక్ట్ చేసి ఏది లేదో ఏది గుడ్ అని అంటారో పక్కన వాళ్ళు, అది సెలెక్ట్ చేసి ఐ షోడ్ ఇట్ టు మై ఫాదర్ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ వెరీ వరీడ్. ఐ వాజ్ వెరీ షై చైల్డ్, ఐ వాజ్ వెరీ ఇంట్రోవర్డ్, నేను పెద్దగా మాట్లాడేవాడిని కాదు అట్లా అనమాట. సో వీడిని పంపిస్తే బయటికి వీడు అసలు ఉండగలడా, వీడు తినగలడా, ఇలాంటి వరీస్ ఉన్నాయి, ట్రావెల్ చేయగలడా, వీడు తప్పిపోతాడేమో అని. సో అలాగా ఆ వరితో మా నాన్న, సో నేను బతిలాడి భయపెట్టి అన్నం తినకుండా బెదిరించి ఇవన్నీ చేసి, సో ఐ మూవ్ టు హైదరాబాద్ సో దట్ ఐ కెన్ పర్ఫామ్ ఫ్రీగా, పీస్ ఆఫ్ మైండ్తో. ఈవినింగ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ 6 అవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, 6:30 అయిపోయింది మా నాన్న ఫోన్ చేస్తారు, ఇట్లాంటి వరీ లేకుండా ఉంటుందని. సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎవరి దగ్గర చేరారు? లైక్ పర్టికులర్గా ఎవరి దగ్గర లేదండి. అక్కడికే నేను చాలా వరకు మాస్టర్ గారి దగ్గర, గురు కాజా వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర నన్ను ఎంచుకున్నానండి ఇప్పుడు వరకు కూడాను. అవును. సో ఆయన గుంటూరులో ఉన్నారు ఇప్పుడు. నేను ఒంగోలు నుంచి వచ్చే టైంకి నాకు చాలా వరకు ఐటమ్స్ తెలుసు, అప్పటికే నేను కొన్ని పేరు మార్చుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్లు చేస్తూనే ఉన్నాను మా గురుగారితో. ఆ తర్వాత ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ వర్క్ విత్ మెనీ డాన్స్ టీమ్స్, whether be it as dance gurus or teams or some other new ఏమంటారు తెలుగు యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, లేకపోతే కొంతమంది రెప్యూటెడ్ డాన్స్ టీచర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా నేను బ్యాలెన్స్లో పనిచేయటము, వాళ్ళ దాంట్లో నేను టీమ్ అవ్వటము, ఇవన్నీ కూడాను ఇట్స్ లైక్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అగైన్, యూనో. ఇట్స్ నాట్ going to one guru and learning what today and tomorrow. I think I learned the technique, I learned the choreography style from one guru, I learned the discipline for one guru, and I learned the arrangements for a program, avanni kuda. So it's like an observed, learned. So when you came to Hyderabad, were you Hari or Haleem? Hari only. For a long time Hari. So nobody knew about 2008 I loudly said I am Haleem Khan. Okay. Otherwise I was Hari. Okay, so initially a breakthrough, finding that chance was not a big problem for you in Hyderabad antara? Breakthrough ఏముందండి, I was going very slow. Okay. I was very very slow. I was performing with one of my close friend whom I admire like a sister, Koka Vijayalakshmi. I was performing with her and then she's my senior. So then after that I went to one guru called Alaikya Punjala garu, and then I went to Bhagavatula Sitarama garu, and so I met couple of people. So slowgaane నేర్చుకున్నాను, slowgaane participate చేశాను, slowgaane అన్ని నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది, because I was very happy because whatever I was doing, whether slow or fast, with peace of mind. Right. So what happened in 2008? 2008 me and my friend, as I just told you, Koka Vijayalakshmi, and a friend of mine, Maya Batos. So she's a French girl and then she's a ballet dancer. We three put together wanted to do a show which is an experimental show. We want to collaborate ballet, Western ballet, with Kuchipudi dance. That's when the Alliance Francis and couple of individuals came up as a sponsors and they wanted to venture the show. So 2008 July 7th we had a show in Ravindra Bharati. That's when the doors opened, large audience have seen my performances, and very productive people have seen that, and then the media has been so kind, and they have given wonderful rave reviews about the performance. So that was a major kickstart, that was the change of the game, Okay. Since then I was into my full speed of performances. Okay. No, you said that till 2008 you never revealed your true name, right? Yeah, I was Hari to them. I had to tell. I did not tell like look, today I'm Haleem Khan. No, I told one, and suddenly it spreads. Slowly, like right. That guy is Haleem Khan anta, Hari kadanta. So it's like so it's like I never had a press meet like look, so unfortunately the dance is not that celebrated, Right. So do you find it very disappointing at a lot of levels? You just said that dance is not so celebrated. So it's not celebrated at all. Is it very disappointing for you as an artist? I feel very disappointed many times,
why are we doing which is not really appreciative at many big places, why they don't understand, you know, the beauty of it and the greatness of it. Now, I'm sure every art has its own greatness to it, but మన సంస్కృతిని ఎందుకు ఇంత వైడ్ చేస్తున్నారు, మనది అనుకున్నది మనది కాకుండా డైల్యూట్ అయిపోతుంటే చూస్తూ ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారు అన్నది మెయిన్ వరీ అది. బట్ యునో దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ సైకిల్, యునో. కింగ్డమ్ వాజ్ దేర్, నౌ దెర్ ఈస్ నో కింగ్డమ్. తో ఏన్షియన్ లైక్ యునో హంపి అవన్నీ కూడా చక్కగా ఉండేవి. లైక్ యునో రైడ్ అయి లైక్ యునో కొంతమంది ముస్లిం రాజులు కానీ బ్రిటిషర్స్ కానివ్వండి అలా యుద్ధాలు చేసిన తర్వాత అవన్నీ డెమాలిష్ అయిపోయినాయి, అవన్నీ కనుమరుగైపోయినాయి. అవన్నీ ఫిజికల్గా ఇవి చేస్తే, బట్ మనం ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తుంటే ఇది వెళ్ళిపోతుంది. లైక్ యూనో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో హ్యావింగ్ ద బ్యాటిల్. సో అది తెలియట్లేదు, అది కనపడింది కంటికి, ఇది కంటికి కనపడకుండా చాప కింద నీరులాగా వెళ్ళిపోతుంది. బట్ నోబడీ వాంట్స్ టు కేర్ అబౌట్ ఇట్. సో గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ఇండివిజువల్స్ కానీ హూ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, హూ కెన్ సపోర్ట్, అది చాలా తక్కువ దీంట్లో. అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే వీఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ we don't care about it, you know. We just happy kaadu, I think maybe that's wrong word. We don't care because we don't see the great threat. For example, say a girl child, you know, she's abused, or maybe, you know, rape victims, or maybe poor child, education. That's a big thing in India. Like, you know, everybody want to come and help the needy. But this is what we are. Indians are Indians because of the heritage. Indian has a history, Indian has a story. So you are actually doing the damage for your own base. So the base is gone, but you are doing all that easy stuff. Like, you know, now I have 50 rupees, I want to help 5 rupees. If, like, you know, I want to give a bread and butter. Like, you know, oh yeah, I now helped a poor girl. I'm not saying that is wrong. Definitely that should be done. ఎందుకంటే అది ఇండియా అంటే పూర్ అని చూపించుకునే దగ్గర కాకుండా మనల్ని మనం హెల్ప్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. కాకపోతే మన ఐడెంటిఫికేషన్ని మార్చుకొని కాదు. లైక్ యూనో మన ఐడెంటిఫికేషన్ యాజ్ అ ట్రూ ఇండియన్, we belong to some place, we have something, rich music culture and dance and many things. Like, you know, మన కళలకి ఎంత గ్రేట్ హబ్ అంటే మన ఇండియా. our India is known to other countries like that only, not by a software developing country, you know, a country which gives lot of software engineers to provide great softwares or maybe, you know, technical stuff. Now it is unfortunately being produced lot of software engineers or aeronautical stuff or scientists. ఇవన్నీ మంచివే, మంచి తప్పదు, మంచిగా చేయాలి. కానీ like, you know, the loss is negativity. So what is the current scenario in Hyderabad? అంటే ఇప్పుడు are they more appreciative of art forms, or is the scene changing right now? You know what, you have to do it. నేను మీ ముందు డాన్స్ చేస్తే అబ్బా బాగుందండి అంతే. ఆ తర్వాత ఏంటి దానికి ముందు తెలియదు వాళ్ళకి. ఆ బాగుంది అనిపించుకునేంత ముందు నేనేం చేస్తున్నాను, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నా కష్టాలు ఏంటి, నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ వాళ్ళందరి ముందు బాగుంది అనిపించుకోవడానికి నేను ఏమేం చేయాల్సి వచ్చింది, ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఎన్ని రోజులు నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎన్ని వేల రూపాయల ఖరీదున్న కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఎంత వర్త్ ఆఫ్ ఉన్న డిజైనర్ జ్యువెలరీ వేసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఇవన్నీ పట్టదు. కళ్ళ ముందు చేస్తే బాగుంది. అంతవరకు అంత ఓపిక ఎక్కడ ఉంటుంది ఆర్టిస్ట్కి? నేను ఇవాళ కష్టపడతాను, రేపు కష్టపడతాను, ఎల్లుండి కష్టపడతాను, ఆ తర్వాత నేను యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఎంతసేపు కష్టపడతాను, ఎంతవరకు ఫైట్ చేయగలుగుతాను? సో ఐ లూజ్ ద బ్యాటిల్. సో అక్కడ బాగుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతాను, బాగుందండి అంతే. సో వాట్ నెక్స్ట్ అన్నది తెలియదు, వాట్ ఈజ్ బిఫోర్ తెలియదు. సో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద అవేర్నెస్. సో బేసిక్లీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ వీ హ్యావ్ ఏరియా. సో సొసైటీ ఇక్కడ ఉంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, మధ్యలో చాలా గ్యాప్ ఉంది. సో ఐ థింక్ సమ్వేర్ వీఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ దట్ విత్ సొసైటీ. సో అందుకని చెప్పేసి కూడా సో మేము కూడా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐ షుడ్ టేక్ ద బ్లేమ్, బికాజ్ అప్పుడెప్పుడో 100 సంవత్సరాల క్రితం చేసింది మళ్ళా చేస్తే మళ్ళా చేస్తూ ఉంటే నేనే చూడను. ఆడియన్ని చూడమంటే లేకపోతే ఇంకెవరినైనా చూడమంటే అప్రిషియేట్ చేయమంటే ఎలా చేస్తారు? సో ద క్వశ్చన్, హూ నీడ్స్ టు చేంజ్? ఇట్స్ అ మ్యూచువల్
thing. We're actually changing. So that change has to be seen by people. So adi aa connection ఏర్పాటు చేయడానికి you need to do so much, you know. అది జరుగుతూ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. I'm trying to work on those lines. So when you say that you have to do a lot more, are you referring to the number of times you perform, or ante ee process of engaging in you, like what is the way forward for that? See, unfortunately I am not able to say the 100% fact why we are disconnected to the world, present world. Movies is a big thing in the either you have to be movie star to be noticed by the mass, because visibility basically it's all a visibility. Manaki visibility unte a recall value untundi, recall value unte you talk about it. When you talk about it, there is something called buzz. When you have a buzz, there is an opportunity. So this is a cycle. How do you create visibility for this almost dying an art form? So how do you make yourself visible at places? It has to be visible. So that is the thing, like, you know, you have to figure out where are the productive people who can do something about it. Right. You are trying to figure out the as an artist. So this is earlier you as an artist మీ కళ్ళు పెద్దగా ఉండాలి. If you want to be, if you have to be a dancer, మీ హెయిర్ ఇంతవరకు ఉండాలి. మీకు ఏంటంటే మీ ముక్కు ఇంత చక్కగా ఉండాలి, మీ గాత్రం ఇంత బాగుండాలి, మీ హైట్ ఇంత ఉండాలి, మీరు ఈ ఛాయలో ఉండాలి, మీరు ఇంత తెలుపులో ఉండాలి, మీ చేతి వేళ్ళు అంత అందంగా ఉండాలి. ఇవన్నీ ఒక డాన్సర్స్ నీడ్స్ అనమాట. ఇప్పుడేంటి, మీరు మాట్లాడటం రావాలి, మీకు ఇంగ్లీష్ తెలిసి ఉండాలి, మీకు కమ్యూనికేషన్ వచ్చి ఉండాలి, మీకు ఇంటర్నెట్ తెలిసి ఉండాలి, మీకు ఆడియో ఎడిటింగ్ తెలిసి ఉండాలి, మీకు వీడియో ఎడిటింగ్ తెలిసి ఉండాలి, మీకు పోస్టర్స్ చేయటం వచ్చి ఉండాలి, మీకు ఇన్విటేషన్ చేయటం వచ్చి ఉండాలి, మీకు నలుగురిలో తిరగటం రావాలి, మీరు స్పాన్సర్స్తో మాట్లాడటం రావాలి. ఇవంతా ఈ చెత్త అంతా నేర్చుకునేసరికి మేము యాక్చువల్ థింగ్ ఈస్ గాన్. లిటరలీ స్పీకింగ్ దీస్ డేస్, యూ నో, ఐ ఫైండ్ గ్రేట్ డిఫికల్ట్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ 80% ఇది చేస్తున్నాను, 20% నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ముందు ఏదైతే చేయాలో నేను 20%, 25% చేయగలుగుతున్నాను. దట్స్ ప్రాక్టికల్ పర్ఫార్మెన్స్. నాకు 24 hours ఉంటుంది, లైక్ యూ. నేను ఇంత చేసేసరికి నాకు టైం అంతా అయిపోతుంది. లాస్ట్ నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ 3 రోజుల ముందు 2 రోజుల ముందు నేను డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ అది డిఫికల్ట్, లైక్ యూనో, మాకు సపోర్ట్ చేసే సిస్టమ్ కూడా లేదు. మూవీస్ లైక్ యూనో మేనేజర్స్ ఉంటారు, అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, పబ్లిసిటీ పిఆర్ఓస్ ఉంటారు, అది ఉంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ దీనికి అంత సీన్ క్రియేట్ చేయలేదు మేము, ఫ్రాంక్లీ. సో ఎందుకంటే విజిబిలిటీ ఉంటే ఇది గుడ్డు ముందా పిల్ల ముందా అన్నట్టు ఉంది. సో ఏది ముందొస్తే దేనికి పాపులారిటీ వస్తుంది. హౌ డూ యూ క్రియేట్ విజిబిలిటీ టు మేక్ ఇట్ పాపులర్? హౌ డూ యూ మేక్ ఇట్ పాపులర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో విజిబిలిటీ? సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వైస్ వర్సెస్లో ఉన్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్, లైక్, యు నో, వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్. సో లెట్ us see what that says it about. Earlier in the interview మీరు చెప్పారు, ఫీమేల్ ఇంపర్సనేషన్, that's your specialty. So how did that begin? అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు? Who is your inspiration for that? Inspiration is as ఒక పర్సన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏం కాదండి, స్పెషల్గా చెప్పాలంటే. అండ్ ఐ థాట్ as a Kuchipudi dancer, as I told you, and this was a important aspect of Kuchipudi, and then you impersonate as a woman. That was the real tradition of Kuchipudi. So then when I came to know about it, then when I wanted to do that, so I wanted to not bore myself by doing the regular stuff again and again and again and again. As a person, I wanted to do something more and something very authentic, something more hard. So I tested myself as a dancer where I can fit into this, because, you know, as a man you can maybe, you don't have to think beyond some border. Like, you know, as a man you get anger this way, you get happier this way, you get worried by this way, you know, even 9 emotions as a man, you know. So you have to emote other 9 emotion which is not there or not at all seen and heard by you or your soul or mind. So adi, I thought, like, you know, it is a great supreme test for an artist to prove that you can achieve that. So I had that intention, you know, I wanted to really pass that, I want to do this, plus keep the tradition, plus propagate the tradition. So all this put together made me take this female impersonation. That was the reason. అసలు ఎన్నేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు ఇది ఫీమేల్ ఇంపర్సనేషన్? ఫీమేల్ ఇంపర్సనేషన్ నేను సీరియస్గా పట్టుకొని ఒక 6 years అవుతుందండి. ఓకే. అప్పటి నుంచి నన్ను ఎవరు మేలుగా చేయమని అడగట్లేదు. సో నేను చేస్తానన్నా కానీ వద్దు,
అది బాగుంది, అది చెయ్యి, అది చాలా మంది చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ లైక్ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్. లైక్ కొంతమంది ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఉంది ఇంట్రెస్ట్. అలా ఆ కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి చూడగలుగుతున్నారు, మేము చేయగలుగుతున్నాము, ఇది నడుస్తుంది. కానీ బట్ లార్జర్ ఆడియన్స్కి క్యాటర్ చేయలేకపోతున్నాము. అసలు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరు గుర్తుపట్టలేరేమో కదా? ఏం లేదండి, చక్కగా గుర్తుపట్టగలరు. నా గొంతే మార్చలేను నేను. అండ్ కొన్ని చోట్ల మరీ నేను చాలా దూరంగా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ తెలియదు వాళ్ళకి, దగ్గర ఉంటే పైగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మీడియా ఎవరైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఉందంటే గూగుల్లో కొట్టి హలీమ్ ఖాన్ అనగా ఓ హీ ఇంపర్సనేట్స్ నో. నిన్న నేను బెంగళూరులో ఆర్గనైజర్ చాలా కష్టపడి నన్ను ముందు పంపించి మేడ్ షూర్ మేకప్ రూమ్లోకి ఎవ్వరు రాకుండా పెట్టాలని అక్కడ సెక్యూరిటీని పెట్టి ఇంత హంగామా చేస్తే దే గూగుల్డ్ ఇట్. ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ దెమ్. బై ద టైమ్ ఐ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టేర్ కేస్, హలీమ్ sir, come on. We tried a lot to keep the secret, you know. So either it is say the Google popularity, or maybe so it's a curiosity of people that they wanted to see who's coming. They say it's the performance, dance performance, and akkada okalu iddaru already choosina vallu. I said don't say anything. So alaga. So what are these stories that you try to tell through your performances? Like, is there any particular lineup of stories that you constantly perform? No, there is no big storytelling, because as a solo artist I am actually doing solo performances from couple of years, so you cannot touch so many stories. Okay. So I am trying to take which is doable in a solo form, which is not grandeur by way of it is demand. But now if I take Mahabharata, it needs the system, you know. Yeah. You need chairs, you need sabha, you need couple of people, you need a gadha, and etc. Of course అవి లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. అగైన్ సేమ్ థింగ్, యూనో, చెయ్యగలము అని ఎవరికి ప్రూవ్ చేస్తున్నాము? ఒక పర్సన్ నేను ఇన్ని క్యారెక్టర్ చేయగలనని నేను చేస్తూ ఆడియన్ని బోర్ చేయనా? నో, దెర్ ఆర్ పీపుల్ who are good at it, let them do their job. So I am good at few things. What woman can do, she can romance the audience on stage, she can connect the story, and I'm doing a lot of javali work which is very erotic in pieces, or maybe romantic rather, and I'm doing a lot of devotional annamacharya kirtanas which is easily connectable to audience, because you know I wanted to make it easy for them, you know. Look, this is not big thing to understand. When I can understand from who comes from nowhere, Timbuktu, to this genre, and you can easily connect to it. Just that you just apply your mind, focus this 10 minutes on dance, and I'm sure you're gonna connect it. So that's the promise I take from audience when I perform, and that's where I wanted to see him happy. You know, I'm also very happy when people come and say that aspect of you is very good. That line. So that's the big thing, no? వాళ్ళకి ఏం తెలియని దగ్గర నుంచి ఒక లైన్ రిపీట్ చేసేంత వరకు వచ్చారంటే that's big thing, an achievement for an artist. So that's what I'm doing. Easily understandable. Okay. I don't want to call, like, you know, very classical oriented man Haleem. When he performance, he only knows it. Adi kaadu. Right. I want to make feel panditulu pamarulu equally. Has to be benefit. So that's the game. So do you imbibe, I'm sure you, as with the art form, you're imbibing a lot of qualities of a woman, you know, be it the way she sits or emotes, and when the way she flaps her eyelids. So do you observe a lot in that sense? I observed a lot. Not anymore, because it's overflowing. I said, I think this is, you don't have to. I think at a point you realize whole thing, because అది ఎంత పెద్ద గ్రంథమైనా సరే మనం 100 సార్లు చదవక్కర్లేదు. అంటే కేర్ఫుల్గా మనం కొన్ని పాయింట్స్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాము. దట్ ఐ హ్యావ్ డన్. సో కొంతమందిని చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేశాను, నుంచొని కూర్చొని మాట్లాడి నవ్వి సిగ్గు దగ్గు అన్నీ కూడాను. సో ఆల్ దాట్ ఈజ్ దేర్ నౌ యాజ్ అ టెక్నిక్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్. సో నౌ నాట్ అబ్జర్వింగ్, ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మీ. దట్స్ వాట్ ఆల్ ద విమెన్ సేస్ నౌ, లైక్, hope I can do this gracefully. I mean, come on, you are a woman, you are a real, I'm plastic, so you can't say that. So go stand in front of a mirror, get the femininity, you know. You are so habituated to go like that. Feel the femininity, you know. There is a
there is a line. I'm not saying like, go be extrovert, be ఏమంటారు స్పోర్టివ్, బీ స్ట్రాంగ్, అదంతా ఉంది. కానీ ఐ ఫీల్ వెరీ worried when I see somebody ఏమంటారు ఆస్కింగ్ దిస్, కొంతమంది అబ్జర్వింగ్లోనే కొన్ని చూస్తుంటే, ఓ యాక్చువల్లీ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు పనికిరాదు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బిందాస్ అలా కూర్చొని ఇట్లా దిస్ జెస్చర్, ఐ డోంట్ థింక్ ఉమెన్ ever want to do that, probably there are gestures like, this or that, this, that or something, even when you go to KFC or McDonald's, there are few to see or few not to see. So alaga you have an observation like that in the like, malls or mythological stories again nunchi films, common audience, because adita dramatic ఉంటుంది. కామన్ మ్యాన్ని తీసుకొని మనం దాన్ని డాన్స్లో పెట్టామంటే అట్లీస్ట్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు మీ, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. ఆల్రెడీ లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ముద్రాస్. ఇప్పుడు ఇదంటే మీకు అర్థమవుతుంది, ఫ్యాన్, సో ఫ్యూ హ్యాండ్ జెస్చర్స్ కేమ్ ఇన్ టు ద డాన్స్ ఆల్సో. సో అలాగా వై నాట్ సమ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో టు బి అడాప్టెడ్. సో అలాగా, సో యూ ట్రై అండ్ కీప్ డూయింగ్ సంథింగ్. Now, I've always wanted to ask this question to every dancer I come across. Like, now that I'm talking to you, I want to ask you, what is the most difficult abhinaya to perform? Especially with the kind of stuff that you do. Difficult abhinaya. If you understand it, nothing is difficult. Frankly, for a person who is doing it, అది కొంచెం పట్టుకోవటమే కష్టం అవుతుంది. If I am actually డూయింగ్ సమ్ లైన్, అది ఎలా చేయాలి అన్నది నాకు టెక్నికల్గా తెలిస్తే, నాకు అర్థమైతే, ఇఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్, అగైన్ ఓనింగ్ ఇట్, లైక్ యు ఆర్ కాపీయింగ్ పేస్టింగ్, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గ్రేట్ డిఫికల్ట్, బట్ యూ డోంట్ డూ దాట్, ఎవర్ డోంట్ డూ దాట్. లైక్ ఖచ్చితంగా చూసి మీ బాడీ ఏం డెలివరీ చేస్తుందో అదే చేయండి. దట్స్ గోయింగ్ టు బి న్యూ టు ఆడియన్స్, టు యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. వెన్ ఐ డూ దాట్ ప్రాక్టీస్, nothing is tough for me. Okay. Actually, these days, as I'm telling you, like, I listen, I only dance on stage. I'm not practicing for a very long time now. Of course, as I told you, there is plus and minus in it. One thing, you be very naturally interested in your performances because you are doing it for first time, for yourself also. You are curiously want to watch what I did also as a dancer. So second thing, you don't have the strength, so you have to keep doing this and that, కాకపోతే when you know what you're doing, when you know you don't want to do a copy paste job, when you want to do from your, so why Hemant is so tirelessly doing the interview with Haleem Khan without anything written? Because he's got his brains working towards that. He's doing this spontaneously, and he's picking up from that, he's owned everything. He's talking to me as a friend, so I think everything comes that very naturally to you, and answer comes to me as a natural person, so there is no interviewer, there is no like interviewee, so it's you adapt it basically. So I'm gonna adapt that. So when that is not difficult for you, it is not at all difficult for me. Right. Now a lot of people don't know that you've been the subject of a lot of research and documentaries and all that. So did that come as a big surprise for you, at least initially, when people approach you that? I did. Like I really feel great about it. All the hard work, everybody does or dared the hard work. When it pays off, you're very happy about it. Right. So in my story, what is the paid back thing was not the money. When people came, when they said like, this is a motivational story, when I saw your performance, I wanted to really start dancing, or I stopped my dancing, I wanted to start now. These are commonly coming questions. At least, I'm not exaggerating, each performance of mine, at least 10 women or 1 or 2 men, Facebook, YouTube, phone call, WhatsApp, what not, people are connected now easily. They say that, I feel very, very happy. Now the paid back time, so I feel very proud about it. So
subjective, like if you want to do feature film, if you want to do documentary, if you wanted to take the interview to know the story, what this person went through, this is a great thing, isn't it? As a person, as an artist, this is a celebration time. If not, why are we doing this? Every artist need to be celebrated in their own way. We are performing artists, and we need certain kind of a motivation, and frankly, so these are the motivation factors that when people ask us, when people wanted to refer us as a motivators, when they say like you are my inspiration, it means a lot. How many people are getting that opportunity to take that privilege that you are an inspiration to me? So these days I'm keep on hearing that, I'm overwhelmed with that word. When they say, like, initially I thought you must be kidding, later I thought kidding, or maybe you're pulling my leg. So why would unknown person want to pull my leg? Come on, you try to own that happiness. Yeah. Now somebody wants to come really ask that, I said, I'm honored, thank you. So that's the kind of notation, like that length, whatever that came to me, So I'm very happy about it. I'm taking that very positively. Going back to what you just said, that some people approach you and say they want to continue or start again. So is there a right age to learn dance? Because a lot of people start very young and then they continue. But then let's say if somebody who's 35, 40 years old, if they want to learn dance, is it still doable? One line answer: if you can work, you can dance. So no age. Practically, I haven't started, and when I was in my 5 years old, and when I can start old, like as old as I'm intermediate, but still that is not too old technically. But I have taught many who are older, who are senior than me, who are men, women, kid. So I don't see a difficulty, but just that the difficulty there in the mind. When I can do this అనేది ఉంటే కనుక I can do. నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. నాకు వైలన్ ప్లే చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, నాకు చాలా చూడాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఫ్లైట్ నడపాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టే. కానీ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది తెలుసుకోవాలి. మీ ఇంట్రెస్ట్ మిమ్మల్ని డామినేట్ చేయాలి, అప్పుడే మీరు ఈ ఆర్ట్ ఫామ్లో కానీ దేనికైనా వెళ్ళగలరు. సో అదే నా పరిస్థితిలో జరిగింది. నాకు డాన్స్ అన్కంట్రోలబుల్ అయిపోయింది. సో దట్స్ వెన్ I couldn't really do that. Without dance, I couldn't really do anything. That's when I had to do all the drama. Don't tell your parents, don't tell your friends, don't tell anybody. Don't tell yourself you're doing that, and then you're dancing in washroom, you're practicing in it. And it's so difficult. But I was enjoying that because I so want to do it. So same Atlanti atta kadu, at least konta interest. Basically, interest, you can do it. Right. You can walk, you can definitely dance. There is no age. But technically, if they can physically fit, there is asal age another mind to matter ante. Right. So you also acted in a couple of films, Telugu films. So was that a good decision, bad decision, or what was the experience like? When I started that initially Nubilar with Ravi Babu Garu, it was a great banner and great director. And I've been given a very comically a gay role, and I performed it with a lot of inhibitions. Being a classical dancer, it's a stigma that a lot of classical dancers is predicted as gay. Why am I doing that? Even more loudly. So that was the worry. Then I had been asked by many to do that role. It was Ravi Babu Garu himself and a lot of executive producers there, and then a lot of my artist friends and my roommates and my friends. So then I thought, like, this is just a change. I'm doing it like one time. So when I did that, I got a good review for that also. So I've been offered many roles based on that. Since when you performed one as a villain or as a comedian or something, you keep getting that. So I didn't want to do it. Very consciously I ignored 20 plus movies, whether it's being a small director or big director or good banner or bad banner or whatever it is. So lately I have also realized you need to keep on do it if you want to do it. But I did here and there whatever I felt it is right for me to do it. Okay. So I
loved the character each film, whether it is small film or big film. I love the character I did it. Now also I'm acting in a couple of films, and I don't mind doing as a transgender. I don't mind doing a nude scene. I don't mind doing anything as long as subject needs it. I don't want to be like, feminine ga unnanu kada, if you want to use my body language for your own benefit, no. Your subject benefit, yes, I'm there. పిచ్చి పిచ్చిగా ఎవడో వచ్చి ఒక గోకేసి నవ్వి నాకే నవ్వరాదు, వాట్ డూ యూ థింక్ ఆడియన్స్ విల్ లాఫ్? సో దిస్ ఇస్ స్ట్రేంజ్ థింగ్. సో ఐ ఇగ్నోర్ సో మెనీ లైక్ దాట్. నేను ఇగ్నోర్ చేసినవి ఎక్కువ, చేసినవి చాలా తక్కువ మూవీస్. సో ఐ ఎంజాయ్ దాట్, be it as a small role, but when you are connected to the story, so that's a big thing, right, for me. Now finally, what's your goal? Do you have a dream that you want to achieve in the next 5 years or something? I don't know. 5 years is very short term, because we are actually still finding the way where to swim and where to go. Yeah. So probably I wanted to see this dance as a socially acceptable. Acceptable, a word maybe not technically right, but it is right in a way. Acceptance is like, now you don't want to sit back and see, man. I mean, that is not accepted. Alaga unte ganaka it is not accepted. Now you want to enjoy the pop, hip hop, and etc. Now why not this? Because I'm trying to create the connection with the younger generation. So that's my main target. Younger generation, the working class. So these two are the main areas that I'm working on, and then it takes a lot of time and energy. So I cannot really say this is going to happen in 5 years or 2 years or 10 years down the line, and then till then I should be so energetic, and I should be self-motivated. I should be really self-driven. So let us see what that comes, how that going to be shaped. Right. So I don't know, but I really want to do that. I want to touch that area which nobody touched, nobody wants to touch, because they're happy in their own way. They wanted to work. Even the dancers, like most of the dancers, when you're financially not really well to do, why don't you work? You did make your MBA. Yeah, good decision. Yes, good idea. Why don't you actually go and work in dance school? Why don't you open your dance institution? That's all fine. That's somebody doing. I teach somebody 10 students. How much am I getting? What kind of pleasure I am getting as a dancer? Our 10 members pay చేసే పేమెంట్ తోనే ఉండాలంటే I rather do some job. No, I'm not looking at the money factor in the dance. I wanted to really want to look at the better fact. How to create the connection, how to not let this die, how to not export this dance to another country, not have it here. So that's something that if I am connected to a IT firm, being a recruiter, or maybe if I am put my boundary, like I can now I'm sitting here, I'm gonna teach my students అని గురువుగా కూర్చోటానికో, లేదా ఇప్పుడు నేను డాన్స్ చేస్తూ whenever I get an opportunity I perform అంటే అంత లైట్ బ్యాక్గా చేస్తే కుదిరే పని కాదు. సో ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో హెన్స్ ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్, సో ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దిస్. Right. Right, Haleem, thank you so much for joining us. It was a great pleasure talking to you, and I really hope all your dreams come true. But before you go, any final message to our iDream viewers about your art? Or thank you very much for having me here, Hemant, and it's been really lovely talking to you. And then since so long I haven't really spoke this openly to anybody. You realize that we spoke for about 45 minutes? Yeah. Sometime it goes without knowing, without realizing, and I really felt it was a very casual conversation with a friend. I never felt like I'm actually talking to a camera. You made me comfortable, and then all the sensible questions, I'm very, very happy about it, and it was very technically, and you made me as a person, what is there inside me, that's something that you audience going to watch that. I'm not that big to give any aaj se aap sadhu ban jao, now you start drinking water, now you do that, dance is divine. No, if you like to do something which you like to do, please pursue, whether be it as a music or dance or sports or something, but do not stop yourself. If you stop yourself, you're no less than a dead man. If you're not pursuing your dream, you better be dead. So
that's something that I don't want to be. That's something that I keep telling myself, and I keep doing that, you know. If not that, why are you here, man? I mean, if you don't do it what you want to do it, so that's a it's not a message, it's a request. If you are interested, please pursue his passion. No matter what, you will definitely go a long way. Thank you so much.